हॅलो स्टुडंट्स, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती आणि मी तुमची खुशी मॅम. आज तुम्हाला इयत्ता 6वीतील मॅथ्समधील फर्स्ट लेसन 3 डायमेन्शनल शेप्स या धड्यावरील प्रॅक्टिस सेट 1.1 आणि एक्सरसाइजवरील प्रश्नांची उत्तरे घेऊन आलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल बिलो. पिक्चर: ट्रायंग्युलर प्रिझम, ट्रायंग्युलर पिरॅमिड. स्क्वेअर प्रिझम, स्क्वेअर पिरॅमिड. पेंटागोनल प्रिझम, पेंटागोनल पिरॅमिड. बॉटम फेस: ट्रायंग्युलर. बॉटम फेस: स्क्वेअर. बॉटम फेस: पेंटागोनल. नंबर ऑफ वर्टायसेस: ट्रायंग्युलर प्रिझम 6, ट्रायंग्युलर पिरॅमिड 4, स्क्वेअर प्रिझम 8, स्क्वेअर पिरॅमिड 5, पेंटागोनल प्रिझम 10, पेंटागोनल pyramid 6. Number of edges: triangular prism 9, triangular pyramid 6, square prism 12, square pyramid 8, pentagonal prism 15, pentagonal pyramid 10. Number of vertical faces: triangular prism 3, triangular pyramid 3, square prism 4, square pyramid 4, pentagonal prism 5, pentagonal pyramid 5. Number of bottom and top faces: triangular prism 2, triangular pyramid 1, square prism 2, square pyramid 1, pentagonal prism 2, pentagonal pyramid 1. Question 2, complete the table by writing the names of the shapes that appear in the surroundings area. First diagram: cone. Second diagram: cylinder. Third diagram: sphere. Fourth diagram: cone. Fifth diagram: cuboid. Exercise. Question 1, select the correct option. First, what shape will be formed if carom pieces are placed one on top of the other? Answer is B, cylinder. Second, by which two similar shapes is hourglass formed? Answer is D, cone. Third, which of the following shapes is not three-dimensional? Answer is B, sphere. Question second, draw the three-dimensional figures from the numbers given below and write the names. There are 5 faces, 5 vertices and 8 edges. One face is square and the remaining faces are triangular. Answer is square pyramid. Second, one face is curved. It has no vertex and no edges. Answer is sphere. Third, there are 6 faces, 12 edges and 8 vertex. Answer is cube. Fourth, there is one curved face, 2 circular edges and 2 flat face. Answer is cylinder. तर इथे आपला प्रॅक्टिस सेट आणि एक्सरसाइजवरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे झालेली आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. काय डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.